million metric tons of standard maize, then Nestle Foods will site their industry in the eastern Nigeria. If we can produce about 500,000 metric tons of cocoa annually, then Cadbury might consider setting up a factory in the area. And if the region could muster the courage to produce enough oranges, grapes, tangerines, pineapples, and other fruits, then Fuman and our Five Alive will consider setting up a factory in the east. If all the local governments in the east will set up pen houses and be able to produce the average of 500,000 eggs per local government per month, we would have created employment for not less than 2,000 youths per local government. Udo Farmers Initiative, therefore, is set up as a pivot organization to sensitize the Easterners for both economic and self-realization. What Udo Farmers Initiative does or is set to do. Udo Farmers Initiative will act as an umbrella where every registered farmer will be sheltered and protected. Udo will bridge the gap between the government and the practicing farmers, present and defend the needs and the plight of registered practicing farmers before government regulating bodies. Udo will partner liaise with other organizations, local, national and international, plus financial organizations such as World Bank, agricultural banks, industrial bank, agricultural insurance, etc., to source, secure loans, grants, and subsidy for their registered practicing farmers. Achievements. We have successfully registered this body under the Corporate Affairs Commission, represented in the certificate number CACIT number 61502, dated 30th May 2013. We have successfully purchased and cultivated a piece of land measuring about 47 plots this year, 2013. We have also, both at corporate and individual level, purchased about 700 plots, which will be distributed according to each individual's commitments. Targets. To register / incorporate Dynamic Farms as a public quoted company as soon as possible. 2. To capitalize our investments, create shares, define the shares, and issue certificate to all investors. 3. To set up poultry, piggery, fish ponds, grass cutters, and snaring before this time next year. 4. To acquire more lands in all the southeastern states, most especially Abia, Ebonyi, and Enugu states. 5. To register with all the federal, state, and local government agricultural regulatory bodies, central bank, agricultural bank, and industrial banks inclusive. 6. To transplant 5,000 palm trees, 5,000 plantain suckers, cultivate 20 hectares of maize farm, 500 plus of cassava farms, 5,000 plus of ginger farms, and 1,000 plots of cucumber farms in 2014. Great Masobians. For the past 15 years, we have grappled with the struggle of self-determination, within which most of us have lost our self-esteem, self-confidence, and self-dignity. Most of us have lost our economic bearing, lose our place of authority both in our immediate families and in the extended families, and even in our villages. Most are now scared of traveling to their village for the fear of how they will be treated. With the light visible as we can see it at the end of the tunnel, it is imperative that we avail ourselves this opportunity to recover, reconstruct, and reposition ourselves for the task ahead.
Of all the sectors there is, agriculture/farming is the most lucrative and less competitive, at least in Nigeria. I therefore invite you all to Udo Farmers initiative as a stepping stone and platform for self-rediscovery, reconstruction, and repositioning. I cannot conclude this address without appreciating each and every member of this organization whose support and unalloyed trust and confidence in me and my executives has led to the success so far. Permit me to use this opportunity to thank all the people who have done one thing or the other to make today a dream come true. Let us use this opportunity offered by Udo to further push the frontiers of both our collective and individual dreams to visions of a greater generation. Long live Udo Farmers Initiative. Long live Biafra. Ifo ihe ebere dị ogologo maka ọ bụ onye ogologo kwuru okwu. Ọ bụrụ ha na m kelee nnụ si nọ n'otu a ka o si ewere m oche ihe nkende jide egwu. Great Dynamics enwere finding ga-egbu ndị otu m. A gwara ihe niile anyị mee ka ọ bụla emedị otu aka sọsọ ka nna ọkọrọ too nnukwu sigara n'otu n'ọnụ emedị na-esi nnukwu okwu aka ka esi nnukwu mana ka ọ dịrị next time gwakwa ọnụ ya na ahịa ọ mere adịdị ofele. Chairman, sir. Great Masobians. Yes. Because Chairman Ekelelenge, Odehizi. Achobe meeting gone na henda he koran. Maka awo ihe ji also abo. Owo nyina my head involved there. But come on, can you follow program or touch it for now? Ihe tụpere ọjị ụna ntụpere tikweni ya n'ọrụ anyị emebeghị ya n'ọjị ọ wụ ya ndị Igbo ka anyị wụ asị ihe awụ ọjị OJI abi ndị kwuru okwu ndị na-asụ bekee sọwa acronym OJI na the real meaning wụ oji jikọrọ Igbo ọ wụ ya na ọ wụ oji jikọrọ Igbo ya the only point that is holding us together. Ihe ọ masịrị dialect ịkpọta wụrụ onye ngwa wụrụ onye Igbere wụrụ onye dialect gị dị iche but mgbe ụlọ oru na ọjị ọ wụfe ihe aka anyị na-eme ọ wụ ya. Great Masobians ọjị anọ anyị n'ihu anyị ndị bịara ha etiile ndị ụfọ n'ọnụ mana ihe ọwụ blessing n'ala Igbo blessing a ga-eso anyị niile laa n'ụlọ anyị n'ofu n'ofu n'aha Jizọs. Blessing a nọ n'ihu anyị traditional blessing a ka onye ụkọchukwu ji aka ya gọziere anyị ọ ga-eso onye ọbụla n'ọhịa laa n'ụlọ ya wega udo aha na our families n'aha Jizọs. So ihe isokwa na anyị laa asọ onye na-ama ha otu eshigbu mmadụ ya sị afọ agịrị mma na afọ agị ọma na dike eme n'ike ya usoro eji eme ihe awụ dịka eji takagharị m otu esi emekwere na mba wụ ihe anyị megide taa mmasị gị and aga m ele gị anya abụọ ya hụrụ na ihe hapụrụ ụlọ gị bịaruo here today ya hụrụ na ihe megide taa mmasị gị. Great Masobians ihe Udo Farmers megide today masịrị m ọhịa m ji nọrọ here today. So onye ma na ọ masịrị today ga-amanyere anyị aka here asụ onye si ihe atọgbolo onwe ya ekwu ihe ọ na-atọga ya wụ ya. Ndị Igbo so onye si ihe atọgbolo onwe ya ọ ga-agwarịra ihe ọ na-atọga ya. So onye ma na ihe a megide taa masịrị ya ọ ga-abịa tigara anyị aka n'ihe a mana ọ dị ka ndị Bible saw widow's mite provided aka gị bagịrị here today otu ọbụla ike sipụta gị gị iji etire anyị aka here. Ọ dị ka Mike am ji n'aka ọ ga-ebido n'aka ma ọ wụ ya. Great Masobians biko ama ewere blessing a nga ike gbara dị ma ama eji blessing a lawa nga m asị ọ jiri ụlọ ya akọta ebe o si
owe ya a ma eji 10,000 naira ewere ọjị ya eji support Great Dynamics. Mpụta ụwa ọzọ aga m aza Tony Hicks. Ịgba ihe m fọrọ ya ofe eche na onye ụkpọ ka Tony Hicks ma ojiji ụkpọ na ọlụlụ ụkpọ dị egwu enwere dị isi ọ dịrị gị level. Onye Ngozi isonyela ndị ịfụrụ otu ọjị ya si amụke. Ihe anyị na-ekwu ugbu a bụ biko nọ ọ ji iru ụlọ sie okwu ebe osi mgbe nkịtị esi mmadụ kwuo onye ọma ọtụ enyi nne ya ka asịra bụ nwaanyị eme tụba m ime. Freedom, Great Dynamics. Uru oge m bịara ọ gasị m were ọjị onwe otu o si dapụta n'aka oge anyị jee mmemme n'ebe ọzọ dị iche iche ọ na-ebu uche ọjị n'isi ofu onye abịa gọzie ya eji m n'ọhịa ka a chọrọ ime m ji ime otu ahụ so adaha m ilu adaha m ọka. Great Masabians, VLF, Freedom as a senior officer and among all the officers, more the most senior officer. Yes, yes, you na-eme amaka. Resi ihe ọma adịghị ma ihe ọma esokwa ya. Resi ihe ọma adịghị ma ihe ọma sokwa ya. So ihe a na-eme ebe a dị mma. Dịka otu esi gụpụta n'akụkọ akwụkwọ anyị gụrụ ebe a. Ọ bụghị obodo ọbụla ga-akwụrụ ọnụ without emezi ha agricultural sector of economy. Ọ bụghị obodo ọbụla ga-akwụrụ ọnụ economically ị ga-ebu ụzọ dobe ndị na tebụl. Maka na ị gbara egwu gbaa bọọlụ ọ na ịgba ha fuel n'afọ a n'ebe a enweghị ebe iji nji akọ so na-egbughị oge aga m eji 5,000 naira were ọjị ebe a. Biko ihe m chọrọ bụ Great Masabians, Great Dynamics. Ana m ekene onye ọbụla n'ebe a n'ụbọchị tata. Ife anyị na-eme ma mma ọ ma mma n'ụzọ pụrụ iche. Oge a na-ekwu okwu ụmụ ife dị iche iche anyị na-akụ na ọ na-apụta obodo ewere na-aga n'iru dịka etu o si wee gbasata agrikọlchọ. Ọ dị m mma n'obi rinne ka a na-ekwe and echetara m oge m jere onwe ebe m nọ ewee na-ekwu etu o si abụ ịchọ ịta ọka anyị na-afọ na-elegasị na street ọka a na-arụ n'ọkụ asị na China n'oge ọbụla iji wee chee ịta ọka mmiri ime gịnị ị na-ata ya ozugbo so afọ m na the Great Dynamics chọrọ ka ọ dị etu ahụ na ana Biafra. Achọrọ ka ife niile oriri ọbụla zuo oke ọ bụghị ka anyị niile na-eje Jos na-eje eme mpọtụ tomato maka ama na Udo ga-eme ka tomato mee gịnị dị n'ike. Ọ bụghị ka anyị na-eje ahụ enweta granọt maka ama na Udo na anyị ga na-enwe granọt na-enwekwu ma granọt ọhịa ọrọt iwe granọt ụmụ ife niile dị iche iche a na-enweta nke a na-akụ n'ala ọ wee pụta. So ana m asị na ndị wepụtara atụmatụ a na Chineke ga na-eme ka ha na-abawanye na ya ma atụmatụ n'aha Jizọs. Na-egbughị oge anyị ana m asị maka onwe ndị ama ha na-enwelụ onye a na-akpọ Eyisi ọ bụ eziokwu ọmụ Chukwuma Eyisi the regional administrator of Region C because ọ ga na-ekwu okwu ka chairman si na enwere only one regional administrator here. Chairman kwuru ebe a mana mụ na ya ma kemgbe because anyị ma oge ọ na-eme assist Sam Ọnụọha as a director of education anyị niile na-akpakọ kemgbe ahụ mana achọrọ m ime ka ọ mata na odo nwata na agadi nwaanyị a na-aka nka na-egwu ọbara ọ dị nke ọkara nka na nka. Great Masabians, biko ka anyị ghara ịkwatu nna anyị ukwu m